Katochin chitab Kalenjin eng ketesiet neichome nebo Kass TV kakituiyo tuan eng tetutiet noton nebo mung'aret ak bandaptai. Ibwat ile eng kila kasitab somok kemiten tuan eng kibagenge. Betutab raini kemiten ak ogiliot inendet ko Asap Cheruyot bunu komosta nebo Mauche County nebo Nakuru ng'alek kotinye bandaptai nebo emet. Betut kana imuch kotestai lewenisiet eng emetab Tanzania ole mwaat kele eng nguni koikoito ng'atutyet noton nebo kemanda sang eng saisiekab kemboi kobaten takenyoru noton komalo. Ngetaunen rutoito noton nebo president eng betutab raini en komosta nebo Nakuru testai koito kurset en biikab emet komeng'is en kalyet. Kong'ololi en komosta nebo Gilgil komwa kole bo komonut en biikab emetab Kenya komeng'is en kibagenge asikomuch kobit bandaptai nebo emet. En kasaratan kokoito ine kora title deed koityi meng'ik chebo komosta nebo Gilgil en county nebo Nakuru. Tusikubali kuletewa siasa ya migawanyiko na ukabila na ubaguzi. Sisi wote ni watu wa taifa moja. Na mimi kama kiongozi wa taifa letu la Kenya, kazi yangu ni kuunganisha jamii zote za Kenya. Wakenya wote kutoka kaunti zote, kutoka madini zote, kwa sababu Mungu anajua ni kwa sababu gani sisi wote ni watu wa taifa moja, taifa la Kenya. Tunaelewana jameni? Na mambo ya maendeleo pia nitahakikisha hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Kila sehemu tuweze kugawa maendeleo sawa sawa, tuhakikishe ya kwamba kuna usawa katika taifa letu, ndio Kenya iweze kuinuka, sisi wote tujivunie kuwa wananchi wa taifa letu la Kenya. Leo tumekuja hapa tukiongozwa na rais kwa mambo ya kupatia wananchi hati miliki ya mashamba. Hati miliki ya mashamba ni utajiri na ni kitu ambacho wananchi wengi wanaenzia, kwa sababu ukipata hati miliki utashughulikia mambo ya familia yako mpaka mambo ya succession. Mimi ningetaka kusema nimekuwa kiongozi hapa na miaka nenda miaka rudi, ombi la wakaaji wa hapa imekuwa hii ni shida ya title. By solving this problem, you have helped this community. Saa hii hapa kwa hii masaduku tuko na titles 2,700 na hiyo titles ni ya kuwezesha, si ya kuanza kuuza, ni ya kuwezesha jamii mwenye title kufanya kazi akiwa na ukweli ya kwamba pale anakaa ardhi ni yake. Hao watu wa Kiptanganywi waliingia hapa 1975 na from 1975 for 50 years Your Excellency wamekuwa wakitafuta hati miliki zao. Na nafurahi Your Excellency kwa sababu leo hati miliki 2727 ziko hapa leo Your Excellency, hati miliki zote za hao watu wa Kiptanganywi. Sisi hatuna wakati wa siasa, sasa ni wakati wa kazi. Wakati huo mwingine ukifika, si hata nyinyi mnatujua, siasa hiyo tutasukuma. Kwa hivyo tukisikize fitina. Mimi nasema napenda sana Kongasisi kwa tumekaa sisi wote hapa ni Kenya ndogo hapa. Tuendelee na hiyo amani, tuendelee na hiyo moja na development itaendelea. Your Excellency, hatuchukui kama ni kawaida. Wewe ulikuja hapa ukiwa deputy president. Hapa Kongasisi umerudi tena na tulikuwa na wewe last year upande ule mwingine. Hatuoni kama ni kawaida. Ulitoa promise 2016, saa hii imetimika Your Excellency. Hii barabara itafungua eneo hili ishikanishe na Naivasha na Narok. Na hao watu si wazembe, watafanya kazi na watatoa mazao yao. Kaimonge menginjo tokpa Ikibe komosta nebo Uasin Gishu missing ko komosta noton nebo Kapseret kokakomonge alage en meng'ik chebo komosta noton nekorek ng'alet noton nebo MP nebo Kapseret Oscar Sudi. Koibor kaimetab gee meng'ikab Megun kobun koning'otiet ng'atutik nebo Kapseret akobo kit nemwoe kole kotesetai koweche anan tesetai kwendi barak missing terchinet en kwenutab kandoikwak kosubkei ak yaetab boisionik nesome keistoegei walchinetab gee nebo ng'alek ak missing kobois kandoik en kibagenge. Kaimonge menginjo tokpa Megun Ward nemite en constituency nebo Kapseret akosom kandoik koistoegei ng'alalutik chebo kabeshiet akotuyogei en kasuldaetab boisionik chotok chebo bandaptai. Ropta ni roboni koimen nguni tos yai oret oret. So mimi nataka niambie viongozi, kama wewe unafanya kazi kwa serikali na umepewa kazi na rais, kama pesa inakuwasha kuja jenga kanisa, kuja jenga, tafuta wamama wa empowerment, wapatie hiyo pesa. Wacha kununua vijana wetu na pesa duni ya ujinga.
Ngalek chemwoe koi kandoindet ko magia. Amu kikekonyitin Oscar eng kenyisiek 15 chekinyo kapseri. Lakini chubisiet kongwan mising. Biikab legetyo ko kokoesho kole acha. Ngo kakoek kandoinyan lakwenyan kakiyokto koiwek boisiet akoek inye nekabichub ko acha. Kakoesho amu kangele lagok kile kokoek mainik komatugul ko mainik. Nebo aeng, ngot ikase Arap Ruto ngole ikase kokakimwa kele ngot itinye uwezo age tugul. Makingen kele tinye sudi uwezo nebutoni kandoik the ministers anan itinye uwezo president. Koi president itinye tononet nenengung nekikokonin kandoinatet ko ki biikab kapseret ak wasingisho netebes kele tos imuchi addressen ngalechu ak ketar konye kotomo koit biikab wasingisho kotar ngalechu icheket. Makitinye uwezo amakiborye makoi kiyai boryetab borwek ak panyek. Chosom kandoik chechoket chebo kalenjin kimete kesom ak kaminginetabgei. Ongetoret keyochi kasit president ak kemete ngalekab succession politics chebo 2032. Kingen kele tukomite Arap Ruto makindi muren kotukulyon kotukosabei. So kemete kelecho kandoikyok. Kimete kesom ak kandoikyok mising kaminginetabgei kelechigei. Kokiro tuguk chetesetai mising man kokoit biik koba siasetab 32 nemakomite boisionik. Ameche asom noton kaminginetabgei ale ongesomgei ak kekonyitkei ak kebe ak chikemete siaset nebo mapema nebo 27 nekingen kele ngopwa next year keyai siasetab 27. Nerekyin meng'ichoto kandoindenywa nemwoe kole manyolu kotestai ak ng'alalet noton netogu kotokyingei PS noton nebo somanet kobate nyolu kotebso ng'ony ak kowong terchinosiek-kwak. Kikokwer Cherargei ole mi, kikokwer Mandakong ole mi, kikokwer ola tugul. Kewe biwe ereit olindo kolin chebo biik alak akatemenen kuron ashindwe. Kito nemi kasome kamining'etabgei ale tafadhali sana ongekoshine kandoik tugul ak keyai politics chekororonen tatya keyai maendeleo keyochi biik maendeleo. Kamwa icheket kole nyolu keipchi ak kisuldae boisionik chebo teksetab ortinwek chebendi koibu borotet. Expectation nenyonet eng Mheshimiwa Oscar Sudi mite tam nebo somok kong'ete kokoba parliament. Kokokibwotyini kele nekit ko chito ne senior eng ng'alekab siasa nguno eng county nenyon nebo Uasin Gishu. Ko expectation nenyi kokokibwoti kele kanyolu kotuiyo kandoik tugul che elected anan ko chemi public service. Kong'ete oin kakikwei Ambassador Arap Bitok koek principal secretary nebo immigration kokekiro boisionikchik. Bitu nitok betusiek cheng'ering'en kong'ete koai kambaget meng'ichotok bo komosatak konerekyin oretab Ngeria nemwoe kole mabunoksei kosubkei ak nekotestai kong'emak. Na kinyokwe kuwaljin vijana mayeka kukaji rabishek kidogo kidogo. Mwambie huyo PS atengeneze harambee ya vijana ya bodaboda. Akuja asanye vijana wote ya bodaboda afanye harambee hapa Kabongwa. Hata mimi ndamsaidia. Lakini ujinga kununua vijana kusema ati kusimama kwa barabara na kusema ati hoi barabara ungeni barabara ina obanandiu ana na obegumasta so na ile barabara shejajen. Kong'ete taunetab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu logoiwekab emet chebo Kass kainenyu ko Isaac Kogei. Ngewekyin noton nebo tai ole testai lewenisiet en betutab raini en emet noton nebo Tanzania. Kaimuch komongei en tai President nebo emonoton Samia Suluhu akoito kurset koityi meng'ikab Tanzania komongei en chong'indo ak kolewenis. Akot kounoton kobit kaimutik cheboto kambaget ak kwechetab kalyet en serikalit anan en emet noton nebo Tanzania kotinygei nemwoe alak en meng'ik kole yoche keyochi walutik tetutikab lewenisiet en emonoton. Mole mami amunes en nguni komiten alak en kandoik chemoe boroindo nebo kosom icheket kobelchi en ng'echeret noton nebo president. Ot kounoton korochitu komwoe kole kakomuch kibarasta logoiyot nebo komatkemanda sang en saisiekab kemboi en emonoton bo Tanzania missing ko taonit nebo Dar es Salaam kosubkei ak ofisayat neo nebo komosaton Jumane Muliro komwa kole mamondoi sang kong'etegei sait 12 nebo koskoleng. Ot kounoton komamwa kole akoi sait ata akoi betut ainon nekimuch keisto kafyu noton kakimuch kibarasta en taonit neo nebo Dar es Salaam en emet noton nebo Tanzania. Nokamwa kele katinygei noton ak ng'emetab kalyet ak kwechetab kalyet keboryenchi en komosta nebo Tanzania en betut noton kotokei lewenisiet nebo kelewen president nebo emonoton. Habari zenu, niwapongeze kwa kazi kwamba nilikuwa nafuatilia zoezi hili toka asubuhi na nimeona waandishi wa habari wako kote Tanzania
wanaonesha yanayotokea huko. Sasa baada ya kufuatilia na kupata picha, nikaona sasa ni wakati muafaka kwa mimi kuja na kukamilisha zoezi hili. Nataka niseme kwamba nami tayari nimeshakamilisha zoezi hili, na niwaombe Watanzania wale ambao bado wako nyumbani wajitokeze, waende wakafanye wakatimize haki yao, wakapige kura, chagua viongozi wanaowataka ili nchi yetu tumalize zoezi hili la demokrasia na tuendelee na shughuli zetu za kawaida. Nawashukuru sana waandishi wa habari, naomba muendelee kuwataarifu wananchi, na nimeona katika vyombo mbalimbali bado vinahamasisha watu waende wakapige kura. Basi niwashukuru kwa hili. Asanteni sana. Asante sana. En emet nebo Tanzania nekosipkei ak noton nebo lewenisiet en emonoton nebo Independent National Electoral Commission INEC kotat kibarasta walutikab lewenisiet en kasarta nebo betusiek 3 chemiten tai. Kakecher meng'ik kobun komosta nebo Bomet koitita kapkirwok neo nebo Bomet asikonyor icheket konetisiet nebo buch kobun ogiliek chebo Bomet en wikini kotoige wikit noton nenaat ko Legal Awareness Week anan kikoito konetisiet koityi biikab emet kotiengei ak ng'atutik chebo emoni. Karen Koskei ko agenge en ogiliek kobun county nebo Bomet nekoibor kaimetabgei kosubkei ak kirwogutik chebo nyerset chemiten barak en county inoton nebo Bomet. Karen Koskei ko agenge en ogiliek kobun county nebo Bomet nengamwa ine kole wiki nebo Legal Awareness Week kokotoi konetisiet koityi biikab emet akobo ng'atutik ak kirwogutik cheterter ole kacher biikab emet komongei ak koitita kapkirwok neo nebo Bomet asikomuch konyor konetisionoton nebo buch. Inoni ko wikit ne en kalenda nebo ogiliek ko kasarta nekimong'u asikobit kikochin ng'omnotet biikab boror akobo ng'alekab sheria. En wikiniton kekure ak ketoche membaek tugul chebo emet kobwa Bomet Law Courts Ground inyokibur ak keng'alal ngotinye tebutyo age tugul nenome ng'atutik ko ni kasarta nekiburi ko ki ogiliek ak kikochi ng'omnotet akobo ng'alechoton komokiliponi. So kong'eten ngunon akoi kasitab mut ketoche akwek tugul membaek chebo boror asikobit obwan oteb maswali tugul chotinye kotiengei ak sheria, ko kasinyon ko ketoretok amakiliponi, free consultation. Ngomi anyun kit nekikere kele mong'unen ng'alalanoton ne koron komokyingei kiaprochen kotini, ko non anyun muchi ong'alal ak ogiliot ak kokoshine. Nibuch ine en wikini kekonu free consultation ak awareness anan konetisiet nemakiliponi akoi kasitab mut. Kuja kwenu hapa ili kutuwezesha sisi kupatia umma nafasi hii na kuwajulisha kwamba wiki hii ya tarehe 27 hadi tarehe 31 Oktoba tutakuwa na ushauri kwa wananchi wa umma, na ushauri huu unatolewa na wanachama wa tawi la Bomet LSK, na tutakuwa tunajadilia mambo ya kadha wa kadha, ikiwapo sheria zinazohusu shamba, ndoa, ukeketaji, watoto na jambo lolote lile ambapo wateja wangependa kuhamasishwa kuhusu kwayo. Na hii ushauri huu utafanyika katika eneo la koti la Bomet hapa mjini Bomet, na inaanzia Jumatatu hadi Ijumaa. If something that we can finish at our level as advocates, we will be able to assist, and if something we have to escalate so that the court can also see your issue, this is your time. So basically we are welcoming all the members of the public. Kora koibor ine kaimetabgei kosubkei ak kirwogutik chebo nyerset nemi barak en county nebo Bomet ole koitechi chi agetugul netinyegei ak noton kole akoi keipchi kakwautik chekimen chebo ng'atutik angot kenyorta lelutiet neu notok. En ng'alekab nyerset noton nebo lagok, which is in law is defilement, king'ololchini biik kyok kelenji ongen akot en kasariton nikera sukul nemi lagok kyok gaa, ongenai kele nonon ko kisheria ko non ko kit nekikere missing ko makosa nemiten barak. Lagok kyok chemi gaa nguni ko kasinyon ko ki biik chekimi gaa kerib
Ako the moment kenyoru ngokainyorchigei makosa nebo nyerset, lakwet age tugul netom koit kenyisiek 18 komotindoi chomchinet koyan anan kokoshin ak chi asikobit koyai yaut nebo katunisiet. Kong'eten county nebo Bomet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Festus Rono. Yekimongu en county noton nebo Bomet kebendi komosta nebo Nandi ole kosibkei ak kakwautiet nekiib serikalitab county noton nebo Nandi komuch kobois en kibagenge ak alak en kampunisiek chemiten komosaton en tiletab chepkondok chebo SES kotoret noton en inguni en chobetab ortinwek. Kamwa Kiptum Kirwa ne ko agenge en komitin tononchin SES en komosaton kole kikoker anan kikomuch kotoret oleo missing kampunisiek en chobetab ortinwek. Kosubkei ak Kiptum Kirwa ne ko agenge en membaekab committee chetelelchin SES eng Tindret, maboibochin ine boisiet nekokwai chepkondochoto bo SES eng chobetab ortinwek, ole nyoru ichek chepkondochoto kobun kampunisiekab miwek. En kabwatutik kibwat gavana arap sang ne noton nebo Nandi kokoito SES chebo kamiwa ak kokoito chebo kapchain. Missing alen kongoi amu kingokon chebo kamiwa ko nekit kikwai boisiet neo missing eng ortinwek. Amu kong'eten kenyoru chepkondok chebo SES eng kenyit konye, ko ortinwek chekinyikechob ko chekikotar over 20 years. Ne nekit keker kele nekit kikotoret kabatik. Ngot kotestai chepkondok chebo kamiwa chechoto SES kobwa keker kele kotoreti kabatik en oret nekararan. Amu makou let atkinye. Amu kicham ko kabatik chebo kamiwa ko kicham kochopchingei ortinwek. Lakini sai iker ile makoya amu kokobwa chepkondok kwak kidogo chekoketile choto chekonyo kochop oret. Akot kounoto ko kokowechok chobetab ortinwek kosubkei ak nekitelel boisiet kampunisiekab miwek cheboto kampunitab Chemelil. Factorisiek ko kinglet alak ko kicham tukokonu SES amu kiyototin. For example kou Moroni ko kinglet ko kiyatat ko kikone SES. Chemelil ko kikone SES. Lakini nguno kitangasan kele kealda kampunisiek choto. Ko kerotin kampunisiek choto akoi sai na ko nguno kobune challenges kabatik kyok amu makekonu chepkondok chebo SES. Kekoite ine kurset kotialak eng kampunisiekab miwek chemakonu chepkondok choto bo SES, ole moche ine kampunisiek tugul kokonyit kanjinet nekisirchin ichek. Kampunisiek chu makonu SES ko ngosub MOU nekikisirchine. Mi MOU nekikisirchine akiyan kot ko kisainan kole tile SES, lakini up to now kotomo kotil. Kibanganatin kebe kotini. Koin ko kikikur akib keng'ololchine kokemwa kole uye tau konin nafas. Nafas noto kikalete kikochi kokoit let amu ki arap aeng. So ngilin iro nguno arap aeng akoi nguno sai kimite araetab 10. Ikere ile nekit kebendi kotini amu kita nekikisirchine ko lazima kwai kunoto. Kong'etegei county nebo Nandi logoiwekab emet yebo Kass, kainenyu ko Nelson Tarbei. En county nebo Kericho ko kakomongei biik chetindoi kewelutik en borwekwak kondochin kandoikwak ak komach alak en biik chetindoi kewelutik en borwekwak koistoegei ng'alalet neweche tilyandit nemie nemiten en kwenunywan ak kandoik en county nebo Kericho nikotestai kotoret kandoik ichek en konekit. Kamwa nebo ng'echeret en biik chetindoi kewelutik en borwekwak en county nebo Kericho Julius Lang'at kole kikonyor toretet ako tokomiten en inguni konyor toretet kora kobun serikalitab county noton nebo Kericho. Kong'ololchin sirikab logoiwek en taonitab Kericho mwa nebo ng'echeret en biik chetindoi kewelutik en borwek en county nebo Kericho Julius Lang'at kole moche tilyandit nemie ak kandoik noton maiman kemwaitaen logoiwekab lembech kele tomo kotoret kandoikab Kericho biik chetinye kewelutik en borwek. En kasarta nekoi ko kikekasta kilong'u ak ketech tarachet nekararan nebo uhusiano mwema ak kandoikyok. Ako en iman kemoe kemwowo koba ornatet kele momi kandoindet en kandoikyok tugul kong'eten governor, senator, women rep, MPs ak MCAs nekikeker kele makonech toretet yon kakisom. Nekikakiyai non nekibo awareness. Kikiyai tuyonon akor komong ng'olyon ne king'alal biik tuten en yon akower kandoik kole tom kai kotoret person with disability.
kakibwan ak echek yu rani ko ki kandoikab person with disability Kericho County kemwa kele ayya ng'oliondono kikotoret kandoik chebo Kericho County. Kosubkei ak bichoton koboto sindetab kibagengeitab biik chetindoi kewelutik en county noton nebo Advocacy Forum for PWDs Benjamin Koech ko kikonyor toretet ak tetutik cheterter kobun kandoik choton kondochin county MP nebo Kericho Beatrice Kemei. Komi gavana orit, komi mama county women rep orit, mi senator, mi MPs tugul ak MCS ko kikeker aunywan kotoret person with disability. Amache amwa ne inoni komong komie. Women rep ak ofisitab NGAF ko kikotoret person with disability in so many occasions. Kikotoret person with disability chesomondos en ng'alekab scholarship, kikotoret families chebo person with disability che vulnerable kotekyi korik, kikotoret person with disability kokochi assistive devices che not less than 300 wheelchairs ak crutches ak walking sticks. Kimoche keib nafasini kewekyin kongoi kandoikyok tugul. Kongoi mising amun amoe namwa particularly ofisitab women rep. Ele uon komach komwa kokimit bichoton kong'ololen Jumamos. Ole lembech ng'alechon kokimwa kele tom kotoretech women rep. Kikotoretech women rep en UN days ko nekit ko sponsor nei nekim ko women rep. Kamwa icheket kole manyolu en alak en biik chetindoi kewelutik cheborchingei makutikwak kowech tokenywan en logoiwekab lembech. Ng'alalet nekarob eun Raymond Cheruyot netelchin biik chetinye kewelutik en borwek en serikalitab county nebo Kericho. So makinaen kele wany toretet ainon nekomwoe chichi. Amun manyolu ing'alal kometembean korong ak iba ifind out iyai due diligence inai ile kikoyai ne women rep saidi kotom koyai ne. Kimoe kora kewekyin kongoi gavana. Kimoe kewekyin kongoi gavana amun gavana ko kitambuanech ak kokonech raini CEO netai ne kong'eten keto devolution. Asitwashe choket kebimoni ak kikochi sipitali koker biik chenomegei chechekeni ak kikeibwech. So kimoche kemwa kele ayyo en ng'oliondo non komwa bichon chon koumugei moe kosobchigei icheken ko inegen moe self gain ko echek biik chebo advocacy ak county government nebo Kericho kemwoni kongoi serikalinyon ak kandoikyok tugul chekiyoe boisiet kibagenge en ng'echerok ak tuguk tugul asitibas chekikokonech asiketoreten wale mambo tugul en county kimwoe kongoi amun tengonech rabinik kila kenyit. Kong'eten county nebo Kericho logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Robert Siele. Logoiwek chemiachen en bichoton kewelutik en borwekwak chemwoe kole matkeboisien en oret noton bo bolotet ako mwoe kole kotoret icheket. Kakesom biikab boror konetkei ak konai kaborunoik chetindoi anan cheimuch korei miondo nebo stroke. Kong'ololi en igorta nekakiyai en Kenyatta National Hospital ole kakibwoti ako betutab stroke en ing'weny komugul, komwa sirindet neo nebo bengainoto bo Red Cross Abbas Kulet kole bo komonut en kasarta age tugul en kemuch ketoret ak kenya mionoto bo stroke engemuch kechikil kesub kenai en konekit. Kosubkei ak Kulet komukoksei kesor biik yekanyor stroke kot komiten naet nebo kabarunoikab mionoto. Learn the signs and share the knowledge and always act fast. Together we can turn awareness into preparedness and tragedy into triumph. Stroke is not merely an emergency medical emergency, it is a race against time. And that is very important. Every minute of delay costs 2 million brain cells every minute. And the outcomes, whether person recovers or suffers a lasting damage, depends entirely on how fast we have to respond. When I got my stroke, I had to be rushed over to Kenyatta, and very, very fast, my colleagues acted on me. Although it took away my speech for quite some time, I was unable to talk, but every minute counts. Kamwa Kulet kole inyoi sipitalitab Kenyatta biik chesire 900 chekanyor stroke en kenyit age tugul. At Kenyatta National Hospital,
we take pride in being at the forefront of stroke care and rehabilitation in Kenya. Each year, we treat between 900 and 1,000 stroke patients, achieving a remarkable 78 to 80% success rate. But our commitment goes beyond treatment. It is about education, it's about prevention, it's about partnership, and through collaboration such as the one with the Stroke Association of Kenya, we continue to raise awareness and empower communities to recognize early warning signs and seek medical help. Gon kateunet eng biik chetinye kewelutik kobun mionoto kosirgei asikonyor toretet. All persons with disabilities, including stroke survivors, enjoy equal rights, access to services and full participation in society. I urge every stroke survivor to register with the council. Registration enables access to government incentives, including tax exemptions, assistive devices. Kosubkei ak kanyoik komi barak aliet nebo kanyoisetab mionoto bo stroke ako nyolu keib kakwautiet nebo kirindaetab mionoto. A stroke person's journey is long, and therefore if you look at all those costs and the impact to the economy of that person, the family and the community, the impact is very, very huge. So it's a particularly important thing which needs significant attention given to it at a very wide level, nationwide level as such. Because if we manage to reduce and manage strokes better, we are going to save the national purse a huge amount of money. Aripotenchini kas logoiwekab emet eng county nebo Nairobi, kainenyu ko Samson Kurgat. Koret agenge nebo keker kele imuch ketoret anan ketoret kabatik en county noton nebo Uasin Gishu eng kirindaetab asenet nekinyoru kokakobata kesisiet anan post harvest losses kotesetai kibagengeit agenge naat ko Silo Africa kokoito kanetisiet eng kabatik kotinygei ak ortinwek cheimuch keboisien en ribetab rurutikwak. Konetisiet ak letaetab naet koityi temik en kebeberta nebo Moisprit nemiten county nebo Uasin Gishu kokait kong'ong alak eng temichoto cheboto Daniel Kabur kole kikobun kaimutik chechang cheboto asenet en konoretab rurutikwak. Kikochilech murek, kikochilech kukurik, kikochilech tuguk eng gaa. Kot kongelen ngeam kimnyet komwe chito amu kimnyet nekilen ngeam kochomu ng'unyut amu mami konoret nekararan. Akot kounoto koitunetab musoknotetab kasari nebo Silo ak kasuldaetab konetisiet koityi temik en oret nekiboisie en konoretab rurutikwak ko kit nekamwa temichoto kole konet nelel en kanabtaetab kororonindo nebo bandek en kasarta nekoi. Tai ko katau atesetai kasitab ukulima ko kiatinye shida no akobo ng'alekab murek ak dutuinik chebin bandek, lakini kong'ete kenyit konye kokaal Silo komatinye shida inoto amu nguno kenyit tugul bandek chekiakonor kong'ete kenyit kotau kenyit akoi kobeku kenyit komami kiy age tugul nekichut orit, kitililitu bandek akoi. Akaboibochi boisiet nekanyokiborwech nekakinetech ako kakiborwech ole kikonortoi bandek sikobit komakinde kerichek bandek sikobit keame amitwogik chekororon simang'emech borwek. Kosubkei ak country director nebo EIFA International Wairimu Wahome konyoru asenet temikab bandek en kwenutab kebebertab 30 ak 40 en bogol, kit nekamwa kole boisietab musoknotet kowendi koek walutiet neinegei en kaimutyonoto. We all know that post-harvest losses account for about 30 to 40% of the harvest for a lot of farmers, and that's not good because it means that for the efforts that we have been trying to invest in over the years to get our farmers to rise above being subsistence farmers to also get into commercial farming where they can generate income, invest and expand. For as long as we cannot manage post-harvest losses, then there is a problem. And so Kosubkei ak CEO nebo Silo Africa Eliud Rugut kokakoit kasarta nenyolu koib boroindo netai neranik en emoni en kanabtaetab tetutik chebo kabatisiet, kit nekamwa kole bendi kotesetai ichek ak kanetisionoto.
the youth have a critical space to play in agriculture. One is through innovation. We are living in the age of AI, machine learning, and Internet of Things. We can leverage all these technologies. We don't need to innovate. We can also co-create these solutions. Kong'eten kanaset nebo Eldoret en county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass TV, kaninyu ko Timothy Kiplimo. Kosubkei ak miondo nebo cholera nekokomuch kobara biik 85 en komosta nebo Transmara kotetat kondochi ministry noton nebo tililindo tetutiet nebo kokoitoetab chanjo nekirindoi mionoton en sub-counties chebo Transmara South ak noton nebo West. Raini ami emoni bo Kilgoris kakibwa kesubi ak ketoreti county nebo Narok ng'alekab kekirinda koroitab kipindupindu. Kipindupindu ko kokoek koimutye en Narok sana Transmara West ak South kobochi nguno ketinye biik saiti chebo 120 chekonam koroyoto. En oret niya saiti ko kitinye biik mut chikobar koroito ak king'ere ile koroito neng'oi kabisa. So meche ang'olonchi biik cho chebo kolenjin chemi Narok ak sana Transmara alenji kokim ng'alekab tililindo. Agenge meche iyo beek anan iboisien kerichonde nebo chlorine siyai beek kokoronitu anan sikobar chamisiek chebo kipindupindu. Oret nebo oeng ko keun eunek sait age tugul kotom ichop chakula, kotom inam logoek anan ngwek, kotom iam kumiet ako kaiomishe, ko kewe kapchoo iun ko kaimong'u. Ko kamatinwek chotinye lagok chemengech komeche keng'etin keboisie keun eu ye kakewal lagok ya kakoyochigei lakwet choyek. Ko kita age kibu serikali sai nebo national ak county ak partners ko kiyae campaign nebo chanjoit. Mi chanjo nebo cholera. So kisome biik tugul chemito Transmara West, especially emet nebo Kilgoris town, yabwa daktari kobwa korikcho, okany keng'et ke-welcomean anan kekaribishan toyechoto ak kekany keboisien koinyo tugul chanjoinito. Chanjoinito kotoreti kirindoi eng betut kidogo cheng'ering, lakini oret nebo maana saiti ko ketestai ng'alekab kerib beek ak keboisien beek chetililen. Ko tou campaign ini ko somok kasit ak 29 arawetab taman ako tesetai akoi tarik 7 arawetab 11. So kimeche kokwotinwek tugul chemito Transmara West ak Transmara South, emeono bo Lolgorian town, Ang'ata Barakoi, ko ingimi West ko emetab Shangoi ak Kilgoris Central ng'otisiekab Transmara West. Kemeche biik tugul kong'ete kenyit agenge akoi chi age tugul, akoi boyot, akoi kukoisiek kemeche kenyoru kerichechuto. Emet tugul biik chobo Kalenjin ngomoswek alak kikere ile kokonyo ropta kotoreti Jehova tokosesai koroboni. So kimeche okim kabisa tililindo amu ya karobon kochong'itu komelen komariboksei takatakek chechang eng kokotinwekcho, koibu ng'alek chebo cholera ak korotwek alak chebo borwek. Ko cholera sinai chito ko konu komangdaen en saiti ak ing'ungdoi. So iker kidogo ile keng'ungda anan kamangdaen ako mengen ile kaek ne iwe sipitali kebekenyain daktari sikenai ngo cholera anan korot age kenyai. Kongoi mising. Chanjo niton ko katet anan kindoi kutit? Chanjoitab kipindupindu ko kerichek chuto komelen makitorin ko kikoitoen eng kutit, kiboisien eng kutit. So ngomataiwei biik. Kongoi mising. Kongoi. Ara tos bendote daktari ak ng'o? Mi boyob ko kirwokindet? Daktari ko mokobendote ak boyob ko
anan ko cho kiboitinik chomito kokwotinwek cho kuren community health promoters. So ichek chinoisechini korik tugul chemito kokwanong'wong ako toretigei koborchini emet. So ongetach bichoto yapwa ong'eta kosomok kasi ako kangekim tililindo. Ngeboisien beek chekororon, ngeboisien kapchoit, ongeune eunek. Kasarwek alak komi biik cheiywei chanjo. Tos ne cherseng'ung en ichek? Sa kikere chechang ko chiywei komanyoru chanjo koywei amu namba agenge ko ng'wonindo nekonu chanjo. Biik alak komito kimwoetab kemwa ng'alek chemelen bo iman kiplengwechwek kele o chanjo koyoe chi kolaak anan ko chi neo komasikis, chanjo ini kolyon yeren borto. Lakini mechonoisechi biik chobo Kalenjin ale chanjoishek tugul chekiboisien ko kepiman. Kikochikil nitonon organization nitononjin tililindo eng dunia mzima. Ako yapwa kerich age tugul Kenya kopimani wizara nebo Ministry of Health. Imuch keitunen ketesiet noton nebo Kass TV nekasomanon kwane Shadrack Mutai agere ale matkonyor studio asap cheruyot inendet ko wakili amola imuch konam jam missing ako matkonyor boroindo kobaten kinyor kora boroindo en tai. Testai ager Kass TV amun kimnatet naet. Welcome wherever you are. And